Hello everyone. Today I am going to teach you three phrases which can be used in our day-to-day conversations. Now this is how they are going to be used in meaningful sentences. The first phrase is different from ekinekata venas. Different from ekinekata venas. The second one is fed up with. Fed up with. When speaking we say fed up with. Ipa velai, ati velai තියෙන්නේ. And the third phrase is full of. Full of. Full of. පිරීලා තියෙනවා. We better use all these phrases in meaningful sentences. Then only we can understand this very clearly. The first one. People are different from person to person. Although you believe or not, that's the truth. People are different from person to person. මිනිස්සු පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. From person to person. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට. Different වෙනස්. People are different from person to person. මිනිසුන් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. Although එසේ වුවද එසේ වත් you believe or not ඔබ විශ්වාස කළත් නැතත් you believe or not ඔබ විශ්වාස කළත් නැතත් that's the truth ඒකයි සත්‍ය ඒකයි ඇත්ත although you believe or not that's the truth ඔබ විශ්වාස කළත් නැතත් ඒකයි සත්‍ය ඒකයි ඇත්ත මිනිස්සු පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් ඔබ විශ්වාස කළත් නැතත් ඒකයි ඇත්ත then we say people are different from person to person. Although you believe or not, that's the truth. People are different from person to person. Although you believe or not, that's the truth. Now look at this example. She's different from her elder sister. Don't you think so? She's different from her elder sister. ඇය වෙනස් ඇගේ වැඩි මහල් සොහොයුරියගෙන්. Don't you think so? ඔයා එහෙම හිතන්නේ නැද්ද? She's different from her elder sister. Don't you think so? Look carefully. This one is different from the other one. Look carefully. This one is different from the other one. බලන්න සැලකිල්ලෙන්. This one is different from the other one. මේක වෙනස් අනෙක් එකෙන්. මේක වෙනස් අනිත් එකෙන්. ඒ වගේම මේ කෙනා වෙනස් අනිත් කෙනාගෙන් කියන්නටත් අපි one කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. one එකයි එක්කෙනෙක් කෙනෙක් වැනි අදහස් සියල්ල ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරනවා. Look carefully. This one is different from the other one. You are very different from others. That's why everyone likes you so much. ඔයා හරි වෙනස් අනිත් අයගෙන්. That's why අන්නේ නිසයි everyone likes you. හැම කෙනාම ඔයාට කැමති. So much. ඔච්චර. ඔයා අනිත් අයගෙන් ගොඩාක් වෙනස්. ඒ නිසයි හැමෝම ඔයාට ඔච්චර කැමති. You are very different from others. That's why everyone likes you so much. They both look alike. They both look alike. ඒ දෙන්නම එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකම look alike. එක වගේ පෙනෙන්නේ. Look alike. එක වගේ පෙනෙනවා. But this is different from the other one. නමුත් මේක වෙනස් අනෙකින්. But this is different from the other one. So there must be a full stop at the end of this sentence. There's a typing mistake. Don't you see? They are different from each other. Don't you see? They are different from each other. ඔයාට පේන්නේ නැද්ද? They are different from each other. ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට වෙනස්. එහෙම නැත්නම් ඒවා එකිනෙකට වෙනස්. Each other means in Sinhala එකිනෙක එකිනෙකා එකිනෙක එකිනෙකා. Then we can say don't you see ඔයාට පේන්නේ නැද්ද? They are different from each other. ඒවා එකිනෙකට වෙනස්. Or you can say ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට වෙනස්. ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට වෙනස්. Don't you see they are different from each other. We are different from each other. අපි එකිනෙකාට වෙනස්. We are different from each other. That's why we think differently. That's why අන්නේ හින්දායි ඒ නිසායි we think differently. අපි හිතන්නේ වෙනස් විදිහට. අපි එකිනෙකාට වෙනස්.
ඒ නිසායි අපි වෙනස් විදියට හිතන්නේ. We are different from each other. That's why we think differently. I'm fed up with my job. Now we are going to use the phrase fed up with in meaningful sentences. I'm fed up with my job. මට මගේ ජොබ් එක ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. එපා වෙලයි තියෙන්නේ. That's why I'm going to resign. ඒකයි මම රැකියාවෙන් අස් වෙන්න යන්නේ. අයින් වෙන්න යන්නේ. So this is how it is said in English. That's why I'm going to resign. I'm fed up with my job. That's why I'm going to resign. I'm fed up with my job. I like to do something different from this. I'm fed up with my job. මට ජොබ් එක ඇති වෙලා. I like to do something different from this. මම කැමති මීට වඩා වෙනස් යමක් කරන්න. The phrases fed up with and different from both have been used here. So you have to study this very carefully. And you have to see the difference too. I'm fed up with my job. I like to do something different from this. I'm fed up with living in the city. I'm fed up with living in the city. Here, with the phrase fed up with, after the preposition with, we can use a noun. So if we are going to use a verb, we have to use a present participle verb. Simply we can say verb plus ing form is called the present participle of a verb. I think you can understand well. I'm fed up with living in the city. මට නගරේ ජීවත් වෙලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. That's why I decided. ඒකයි මම තීරණය කළේ to move යන්නට to the country. රටට නෙවෙයි. මේ කියන්නේ ගමට. අපි කියන්නේ town නගරය village ගම. ඒ අර්ථයකට දීමට සුද්ධ භාවිතා කරන්නේ මෙහෙමයි. city and country කියලා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. city නගරය country කියලා අදහස් කරන්නේ රට කියන දෙයට අමතරව පිටිසර බද පළාත එහෙම නැත්නම් නගරයෙන් ඈත වූ ගම්බද පළාතට තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ. I'm fed up with living in the city. That's why I decided to move to the country. That's why I decided to move to the country. I'm fed up with living in the city. That's why I decided to move to the country. We are fed up with our jobs. So we are going to start our own business instead. අපිට අපේ job ඉපා වෙලා ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. So we are going to start. ඒ හින්දා අපි පටන් ගන්න යන්නේ our own අපේම අපේම your own ඔබේම his own ඔහුගේම her own ඇගේම my own මගේම. In the same way you can say our own අපේම business අපේම ව්‍යාපාරයක් instead ඒ වෙනුවට we are fed up with our jobs. So we are going to start our own business instead. ඒ වෙනුවට අපි අපේම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යන්නේ. Let's go back. අපි ආපහු යමු. I'm fed up with waiting here. මට මෙතන ඉඳලා ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. I'm fed up with waiting here. Let's go back. Aren't you fed up with doing the same thing every day? ඔයාට හැමදාම එකම දේ කරලා ඇති වෙලා නැද්ද? ඉපා වෙලා නැද්ද? How do you ask it? Aren't you fed up with doing the same thing every day? We aren't fed up with learning English every day. There must be a full stop instead of the question mark. We aren't fed up with learning English every day. අපිට හැමදාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉපා වෙලා නැහැ. That's why ඒක නිසායි even now then පවා මේ මොහොතේ පවා we are watching this මේක නරඹමින් ඉන්නේ. Aren't you? We aren't fed up with learning English every day. That's why even now we are watching this. We aren't fed up with learning English every day. That's why even now we are watching this. Actually speaking, we are fed up with working with you. We are fed up with working with you. ඇත්තටම කතා කරනවා නම් ඇත්තම කියනවා නම් ඇත්තම කතා කරනවා නම් we are fed up with working with you. අපිට ඔයත් එක්ක වැඩ කරලා ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. එපා වෙලායි තියෙන්නේ. Here also there is a typing mistake. There must be only we are fed up with working with you. මෙතන typing mistake එකක් තියෙනවා. මේ you මෙතෙන්ද අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Actually speaking, we are fed up with working with you. ඇත්තටම කියනවා නම් ඇත්තම කතා කරනවා නම් අපිට ඔයත් එක්ක වැඩ කරලා ඇති වෙලායි තියෙන්නේ.
We are fed up with this life. We are fed up with this life. අපිට මේ ජීවිතේ ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. Because of this pandemic situation. මේ වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් we are confined to the house. අපි නිවසට කොටු වෙලා ඉන්නේ. We are confined to the house. We are confined to the house. අපි නිවසට කොටු වෙලා ඉන්නේ. We are fed up with this life. අපිට මේ ජීවිතේ ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. එපා වෙලායි තියෙන්නේ. Because of this pandemic situation, we are confined to the house. මේ වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අපි නිවසට කොටු වෙලා. අපිට මේ ජීවිතේ ඇති වෙලායි තියෙන්නේ. The hospital is full of patients, isn't it? The hospital is full of patients, isn't it? ස්පිරිතාලේ ලෙඩුන්ගෙන් පිරීලා. එහෙම නේද? Now we are using the phrase full of in a meaningful sentence. The hospital is full of patients, isn't it? ස්පිරිතාලේ ලෙඩුන්ගෙන් පිරීලා. නැද්ද? එහෙම නේද? The tank is full of water. I feel like bathing in it. The tank is full of water. Tankiya එහෙම නැත්නම් වැව මේ දෙකටම අපි tank කියලා පාවිච්චි කරනවා. The tank is full of water. You can understand. වැව වතුරින් පිරීලා. I feel like bathing in it. I feel like මට හිතයි bathing in it. ඒකේ නාන්න. The tank is full of water. I feel like bathing in it. But you have to be very careful. This shelf is full of books. මේ රාක්කය shelf. This shelf is full of books. මේ රාක්කය පොත් වලින් පුරවලා. This shelf is full of books. Have you read them all? ඔයා මේ ඔක්කොම කියවලා තියෙනවද? Have you read them all? ඔයා මේ ඔක්කොම මේ සේරම කියවලා තියෙනවද? This shelf is full of books. Have you read them all? මේ රාක්කය පොත් වලින් පිරීලා. ඔයා මේ ඔක්කොම කියවලා තියෙනවද? This shelf is full of books. Have you read them all? Those trees are full of flowers. අර ගස් මල් වලින් පිරීලා. They make the environment more beautiful. පරිසරය වඩාත් ලස්සන වෙනවා ඒ නිසා. Those trees are full of flowers. They make the environment more beautiful. These boxes are full of ripe mangoes. These boxes are full of ripe mangoes. මේ පෙට්ටි ඉදුණු අඹ වලින් පිරීලා. Ripe mangoes ඉදුණු අඹ. ඉදුණු අඹ වලින් පිරීලා. Shall we buy some? අපි ටිකක් ගමුද? අපි ටිකක් මිලදී ගමුද? These boxes are full of ripe mangoes. Shall we buy some? Shall we buy some? Come out and look at the sky. It's full of twinkling stars. Come out and look at the sky. එළියට ඇවිල්ලා හස දිහා බලන්න. It's full of twinkling stars. Here, දිලිසෙන බැබලෙන තරු වලින් පිරීලා. Come out and look at the sky. It's full of twinkling stars. Have you ever seen such a sky? My heart is full of happiness. මගේ හදවත සතුටින් පිරීලා. I have no words to express. මට කියන්න වචන නැහැ. ප්‍රකාශ කරන්න වචන නැහැ. Or you can say I have no word to say. මට කියන්න වචන නැහැ. My heart is full of happiness. I have no words to express. Or you can say. My heart is full of happiness. I have no words to say. My heart is full of happiness. I have no words to express it. That is what I have to say at the end of the program. So thank you very much for listening to me. If you enjoyed this video, please share this with your friends too. Goodbye.